भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Reading from Srimad Bhagavad Gita chapter 2 text 46. பகவத்கீதா உண்மையூரிலிருந்து இன்னைக்கு பார்க்கலாம். இரண்டாவது அத்தியாயம் 46வது பதம். Please repeat. Yavan மீண்டும் சொல்லுங்க, பின் தொடர்ந்து சொல்லுங்க. अर्थः அர்த்தः उदपाने உதகானி सर्वतः சர்வதः संप्लुतोदके சம்ப்ளுதோதகே तावान् தாவான் सर्वेषु சர்வேஷு वेदेषु வேதேஷு ब्राह्मणस्य பிராமணஸ்ய विजानतः விஜானதः यावानर्थ उदपाने यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः विजानतः यावानर्थ उदपाने यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने ब्राह्मणस्य विजानतः माताजीस यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः word by word translation. Yavan, all that. அவையெல்லாம். Arthaha is meant. பலன்கள். Udapane, in a well of water. நீர்க்கிணற்றில். Sarvataha, in all respects. எல்லா வகையிலும். Sampluta utake, in a great reservoir of water. ஒரு பெரும் நீர்த்தேக்கத்தில்.
tavan. Similarly, அதுபோல sarveshu, in all, எல்லாவற்றிலும் vedeshu, Vedic literatures, வேத இலக்கியங்கள் brahmanasya, of the man who knows the supreme Brahman, பரபிரம்மனை அறிந்தவர்களில் vijanataha, who is in complete knowledge, முழு அறிவு பெற்றவன். Translation and purport given by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, founder Acharya of International Society for Krishna Consciousness. Translation: all the purposes served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purposes of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் பொருளை வழங்கியவர் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் தெய்வத்திரு ஆசா பக்திவேந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர். மொழிபெயர்ப்பு: சிறு கிணற்றால் பூர்த்தி செய்யப்படும் தேவைகள் அனைத்தும் பெரும் நீர் தேக்கத்தால் உடனே பூர்த்தி செய்யப்படும். அதுபோலவே வேதங்களின் நோக்கங்கள் எல்லாம் அவற்றிற்கு பின்னால் உள்ள நோக்கங்களை அறிந்தவனால் அடையப்பெறும். Purport: the rituals and sacrifices mentioned in the Karma Kanda division of Vedic literature are meant to encourage gradual development of self-realization. And the purpose of self-realization is clearly stated in the 15th chapter of the Bhagavad Gita 15.15. The purpose of studying the Vedas is to know Lord Krishna, the primeval cause of everything. So, self-realization means understanding Krishna and one's eternal relationship with Him. The relationship of the living entities with Krishna is also mentioned in the 15th chapter of Bhagavad Gita 15.7. The living entities are parts and parcels of Krishna. Therefore, revival of Krishna consciousness by the individual living entity is the highest perfectional stage of Vedic knowledge. This is confirmed in the Srimad Bhagavatam 3.33.7 as follows: Aho batasvapachot gariyan yajjigvagre vartate namatubhyam tepus tapastu juhu sasnurarya arya brahmanuchur nama grananti ete. O my Lord, a person who is chanting your holy name, although born of a low family like that of Chandala, dog-eater, is situated on the highest platform of self-realization. Such a person must have performed all kinds of penances and sacrifices according to Vedic rituals and studied the Vedic literatures many times after taking his bath in all the holy places of pilgrimage. Such a person is considered to be the best of the Aryan family. So, one must be intelligent enough to understand the purpose of the Vedas without being attached to the rituals only, and must not desire to be elevated to the heavenly kingdoms for a better quality of sense gratification. It is not possible for the common man in this age to follow all the rules and regulations of the Vedic rituals, nor is it possible to study all of the Vedanta and the Upanishads thoroughly. It requires much time, energy, knowledge and resources to execute the purpose of the Vedas. This is hardly possible in this age. The best purpose of Vedic culture is served, however, by chanting the holy name of the Lord, as recommended by Lord Chaitanya, the deliverer of all fallen souls. When Lord Chaitanya was asked by a great Vedic scholar, Prakashananda Saraswati, why he, the Lord, was chanting the holy name of the Lord like a sentimentalist instead of studying Vedanta philosophy, the Lord replied that his spiritual master had found him to be a great fool and thus asked him to chant the holy name of Krishna. He did so and became ecstatic like a madman. In this age of Kali,
most of the population is foolish and not adequately educated to understand Vedanta philosophy. The best purpose of Vedanta philosophy is served by inoffensively chanting the holy name of the Lord. Vedanta is the last word in the Vedic wisdom, and the author and the knower of the Vedanta philosophy is Lord Krishna. And the highest Vedantist is the great soul who takes pleasure in chanting the holy name of the Lord. That is the ultimate purpose of all Vedic mysticism. பொருளுரை வேத இலக்கியங்களின் கர்மகாண்ட பகுதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சடங்குகளும் யாகங்களும் தன்னுணர்வை படிப்படியாக அடைவதற்கு ஊக்குவிக்கின்றன. தன்னுணர்வின் நோக்கம் பகவத்கீதையின் 15ஆம் அத்தியாயத்தில் மிக தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. வேதங்களை பயிலுவதன் நோக்கம் அனைத்திற்கும் மூல காரணமான பகவான் கிருஷ்ணரை அறிவதுதான். எனவே தன்னுணர்வு என்றால் கிருஷ்ணரையும் அவருடனான உறவையும் புரிந்து கொள்வதாகும். கிருஷ்ணருக்கும் உயிர்வாளிகளுக்கும் இடையிலுள்ள உறவு பகவத்கீதையின் 15ஆம் அத்தியாயத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உயிர்வாளிகள் கிருஷ்ணருடைய அம்சங்கள். எனவே கிருஷ்ண உணர்வை புதுப்பித்துக் கொள்வதே வேத ஞானத்தில் அவர்கள் அடையும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையாகும். இது பின்வருமாறு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 3.33.7வது ஸ்லோகத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அகோபத ஸ்வபசோ தோஹரியான் யஜ்ஜிஸ்வாக்ரே வர்த்ததே நாமதுப்யம் தேபுஸ்தபஸ் தேகுஹூ சஸ்னூர் ஆர்யா பிரக்மானுசுர் நாம கிருஷ்ணாதி ஏதே. எம்பெருமானே, நாயுன்னும் சண்டாளனை போன்ற இழிவான குலத்தில் பிறந்திருப்பினும் உமது நாமத்தை சொல்பவன் தன்னுணர்வின் மிக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறான். அத்தகையவன் ஏற்கனவே எல்லா புனித தலங்களில் நீராடி எல்லா வேத இலக்கியங்களையும் பன்முறை கற்று வேத சடங்களின்படி எல்லாவித யாகங்களையும் தவங்களையும் செய்து முடித்தவனாகவே இருக்க வேண்டும். அத்தகையோன் ஆரிய பரம்பரையில் மிகச் சிறந்தவனாக கருதப்படுகிறான். எனவே சடங்குகளில் மட்டும் பற்றுதல் கொள்ளாமல் வேதங்களின் குறிக்கோளை புரிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு ஒருவன் புத்திசாலியாக இருக்க வேண்டும். மேலும் ஸ்வர்கலோகங்களுக்கு ஏற்றம் பெற்று புலனுகர்ச்சியை அதிகளவில் அடைவதற்கும் விரும்பக்கூடாது. இந்த யுகத்தின் சாதாரண மனிதன் வேத சடங்குகளின் சட்ட திட்டங்களை பின்பற்றுவதோ வேதாந்தம் மற்றும் உபநிஷத்துகளை முழுமையாக படிப்பதோ இயலாத காரியமாகும். வேத நோக்கங்களை செயலாற்ற மிகுந்த காலமும் சக்தியும் ஞானமும் செல்வமும் தேவை. இந்த யுகத்தில் இது மிக மிக கடினம். ஆயினும் வீழ்ச்சியடைந்த ஆத்மாக்கள் அனைவரையும் விடுவிக்க வந்த பகவான் சைத்தன்யரால் சிபாரிசு செய்யப்பட்டபடி கடவுளின் புனித நாமங்களை கீர்த்தனம் செய்வதன் மூலம் வேத பண்பாட்டின் மிகச் சிறந்த நோக்கம் பூர்த்தியடைகின்றன. வேதாந்த தத்துவங்களை பயிலாமல் மந்த மதிகொண்டு உணர்ச்சி வயப்படும் கூட்டத்தினரை போல் ஏன் பகவான் புனித நாமங்களை மட்டும் பாடுகிறீர்கள் என்று பகவான் சைத்தன்யரை பிரகாசானந்த சரஸ்வதி எனும் மாபெரும் வேத பண்டிதர் வினவிய போது, நான் ஒரு மாபெரும் முட்டாள் என்பதை கண்டிருந்த எனது ஆன்மீக குரு வெறுமனே பகவான் கிருஷ்ணரின் புனித நாமத்தை கீர்த்தனம் செய்யச் சொல்லியுள்ளார் என்று பதிலுரைத்தார் பகவான் சைத்தன்யர். அவ்வாறே செய்த அவர் பித்தனை போன்று பரவசத்தில் மூழ்கிவிட்டார். இந்த கலியுகத்தில் பெரும்பாலான மக்கள் முட்டாள்களாக இருப்பதால் வேதாந்த தத்துவங்களை புரிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு கல்வி அறிவு அவர்களிடம் இல்லை. குற்றமின்றி புனித நாமங்களை கீர்த்தனம் செய்வதால் வேதாந்த தத்துவங்களின் சிறந்த நோக்கம் பூர்த்தியடைகின்றது. வேத ஞானத்தின் இறுதிச் சொல் வேதாந்தமாகும். வேதாந்த தத்துவத்தை இயற்றியவரும் அதனை அறிபவரும் பகவான் கிருஷ்ணரே. மேலும் பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதால் பேரின்பம் அடையும் மகாத்மாவே மிக உயர்ந்த வேதாந்தி ஆவார். இதுவே எல்லா வேத இரகசியங்களின் இறுதி நோக்கமாகும்.
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनाथाय नमस्ते सारस्वत्येवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादिकास्तान्तेकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः. All purposes served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purposes of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. யாவான் அர்த்த உதபானே சர்வ சம்லுதோதகே தாவான் சர்வேசு வேதேசு பிராக்மணஸ்ய விஜானத. மீண்டும் மொழிபெயர்ப்பு. சிறு கிணற்றால் பூர்த்தி செய்யப்படும் தேவைகள் அனைத்தும் பெரும் நீர் தேக்கத்தால் உடனே பூர்த்தி செய்யப்படும். அதுபோலவே வேதங்களின் நோக்கங்கள் எல்லாம் அவற்றிற்கு பின்னால் உள்ள நோக்கங்களை அறியாதவனால் அடையப்பெறும். Hare Krishna. So here in the second chapter of Bhagavad Gita, we are continuing to hear Krishna's instructions. நம்ம தொடர்ச்சியா இரண்டாவது அத்தியாயம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். கிருஷ்ணரோட உபதேசங்களை தொடர்ந்து கேட்குறோம். So Krishna is answering the questions that Arjuna proposed in the first chapter. கிருஷ்ணர் இங்கே வந்து அர்ஜுனர் கேட்ட கேள்விகளுக்கான பதில்களை கொடுக்கிறார். முதல் அத்தியாயத்துல கேட்ட கேள்விகளுக்கு. Because Arjun in the beginning he was bewildered and he comes to the conclusion that he don't want to fight. அர்ஜுனர் ஆரம்பத்துல குழப்பம் அடைந்து நான் சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்றார். Then Krishna answering all the Arjuna's questions one by one. He is answering his questions, Arjuna's questions. கிருஷ்ணர் அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனோட ஒவ்வொரு கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறார். So like here this is one of the important sloka in Bhagavad Gita. இது பகவத்கீதையில ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம். From this sloka we can understand what is the purpose of Vedas. இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் வேதங்களோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னு. So ultimately we have to understand at last after hearing Gita, after studying all the scriptures, we have to come to the conclusion. நம்ம எல்லா வேத சாஸ்திரங்களும் பகவத்கீதா எல்லாம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வரணும். So how we can come to the conclusion that is mentioned in this verse. இந்த பதத்துல பாத்தீங்கன்னா எந்த விதத்துல இந்த முடிவுக்கு வரலாம் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. So here Krishna is giving Arjuna instruction by giving a small example also. இங்க கிருஷ்ணர் வந்து அதுக்கு ஒரு உதாரணம் கொடுத்து அந்த விஷயத்தை விளக்குறார். Here Krishna is mentioning that if you have a small well, உங்களுக்கு இங்க வந்து கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா ஒரு சிறிய கிணறு இருக்கு. So if you want to use water, we use water for different purposes, right? வெவ்வேறு தேவைகளுக்காக அந்த கிணற்று நீரை பயன்படுத்துறோம். Traditionally, if you see, some well will be particularly used for taking bath. பாரம்பரியமா பாத்தீங்கன்னா சில கிணறுகள் வந்து வெறும் அந்த நீரை வந்து குளிக்கிறதுக்கு மட்டும் பயன்படுத்துவோம். And in some wells we will use particularly for cooking, for cleaning. So different water we will use for different purposes. சில கிணறுகள்ல இருந்து அதுல இருக்கிற நீரை வந்து சமையலுக்கு பயன்படுத்துவோம். வெவ்வேறு தேவைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வெவ்வேறு கிணறுகளை பயன்படுத்துவோம். இதுதான் பாரம்பரியமா இருந்தது. But if nearby river is there, then all the purposes can be accomplished. ஆனா இதோ பக்கத்திலே ஒரு நதி இருந்ததுன்னா இந்த எல்லா தேவைகளும் பூர்த்தி அடையுது. Right? If you have your house near the river, the bank of river, then from the river we can take bath also, we can take water also, because the river is pure. Of course, in Kali Yuga, the rivers are polluted, but still we can utilize many things from the river. அப்போ ஒரு நதி இருந்ததுன்னா நம்ம வெவ்வேறு தேவைகள், நம்ம அதில் குளிக்கலாம், நீர் எடுத்து சமைக்க எடுத்துக்கலாம், குடிக்க நீர் எடுக்கலாம். ஆனா இப்போ கலியுகத்திலேயோ அந்த மாதிரி ஒரு நதியை நம்ம பார்க்கறது அரிதுதான். Here similarly Krishna is mentioning that in Vedas
there are many branches are there. அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் இங்க குறிப்பிடுறார், வேதங்கள்ல வெவ்வேறு கிளைகள் இருக்கு. Right? Prabhupada begins the purport like in Karma Kanda, if you see, there are so many ritualistic performances are given. பிரபுபாதர் இங்க என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, கர்ம காண்டத்துல வெவ்வேறு இந்த வேள்விகள் இந்த மாதிரி யஜ்யங்கள் எல்லாம் இருக்கு. If you do, if you satisfy this demigod, we have to do this kind of sacrifice, and if you want to get rid of sin, you have to do this kind of atonement. So different branches are there in Vedas. அதே மாதிரி இந்த யஜ்யம் பண்ணா இது கிடைக்கும், அதே மாதிரி இந்த பாவங்களுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம பரிகாரமா பண்ணலாம் அப்படின்னு வெவ்வேறு விஷயங்கள் வேதங்கள்ல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. So karma kanda, jnana kanda, upasana kanda, there are different divisions in the Vedas. வேதங்களோட கிளைகள் பாத்தீங்கன்னா கர்ம காண்டா, உபாசன காண்டா, இந்த மாதிரி வெவ்வேறு கிளைகள் இருக்கான். So here Krishna is mentioning, but if you know the purpose of Vedas, then that is the proper thing. சரியான விஷயம் என்னன்னா, வேதங்களோட நோக்கம் என்ன அது தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வாழ்க்கையோட குறிக்கோளா இருக்கணும். Here, because whenever Arjuna proposes his questions and when he gives reason why not to fight, அர்ஜுனர் இங்க எடுத்து வைக்கிறார், அவரோட விஷயமான சண்டை போட மாட்டேன்றதுக்கு வெவ்வேறு காரணங்களை குறிப்பிடுறார். When Arjuna speaks, because he is a Kshatriya, he is following dharmic way, he also from Vedas only he also speaks. அவர் ஒரு தர்மத்தை பின்பற்றக்கூடியவர் அர்ஜுனர், அதனால வேத சாஸ்திரங்கள்ல இருந்து அவர் மேற்கோள் காட்டுறார். Like Nyaya Shastra, Artha Shastra, he is quoting so many Shastras only he is quoting, and then, oh Krishna, I cannot fight because if I fight, what happened to the family members? What will happen? Why for our enjoyment? Why we have to kill so many people? Like that, he give various reasoning, all based on the Shastras only. இங்க பார்க்கலாம், நியாய சாஸ்திரா, அர்த்த சாஸ்திரா, வெவ்வேறு விஷயங்களை குறிப்பிடுறார். நம்ம சண்டை போட்டா என்ன நடக்கும், அதுக்கான விளைவுகள் என்ன, இந்த மாதிரி வெவ்வேறு விஷயங்களை குறிப்பிடுறார். So quoting Vedas, he is இதை சாஸ்திரங்கள் எடுத்து அவர் குறிப்பிடுறார். So then we cannot then that's why there are so many branches out there, but unless we know the conclusion of Vedas, then we also will be carried away. வேதங்கள்ல வெவ்வேறு கிளைகள் இருக்கு, ஆனா வேதத்தோட சாரம் என்னன்னு நம்ம தெரியலன்னா நம்ம நம்ம நோக்கத்தை இழக்கிறோம். So that's why we have to approach acharyas. We have to hear from perfect source. அதனாலதான் ஆச்சாரியர்கள் கிட்ட இருந்து கேட்கணும், தூய்மை அடைந்த பூர்ணமான தூய பக்தர்கள் கிட்ட இருந்து கேட்கணும். So here it's mentioned in Bhagavad Gita also, Prabhupada is also quoting that verse. Vedaischa charvair aham eva vedhya vedantakrit vedavit eva chaham. இங்க சில பிரபுபாதர் பகவத்கீதையில இருந்து சொல்றார், வேதேஸ்ய சர்வர் அகமேவ வேதோ வேதாந்த கிருத் வேதவித் ஏவ சாஹம். So the purpose of Vedas is to understand Krishna. இந்த வேதத்தோட நோக்கமே என்னன்னா கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கிறது தான். If by following so many ritualistic performances, by following so many things given in the Vedas, ultimately if we don't come to this conclusion that Krishna is the supreme personality of Godhead, then we are lost. நம்ம வேள்விகள் நடத்தலாம், யஜ்யங்கள் புரியலாம், எல்லாமே செய்யலாம், ஆனா கிருஷ்ணர் தான் இதோட நோக்கம்ன்றதை நம்ம இழந்துட்டோம்னா இதோட மூலமே நம்ம இழந்துடுறோம். So that's why it's mentioned that whatever practice that we do, whether that practice helps you to understand Krishna or not, that we have to understand. நம்ம இங்க எந்த செயல்முறை எது செஞ்சாலும் இங்க கிருஷ்ணரை புரிந்திருக்கிறதுக்கான வழி பிறக்குதா இல்லையா, அதுதான் முக்கியம். So then one my question, so why then there are so many branches of Vedas? அப்போ ஒருத்தர் கேள்வி கேட்கலாம், ஏன் வேதங்கள்ல இத்தனை கிளைகள் இருக்கு? So in Vedas, as I mentioned, karma kanda, jnana kanda, different portions are there. By following these portions, one may get bewildered also. So then why all these branches are there? வேதங்கள்ல கர்ம காண்டா, ஞான காண்டா, இந்த மாதிரி வெவ்வேறு கிளைகள் இருக்கு. அப்போ இதெல்லாம் நம்ம எதுக்காக இத்தனை கிளைகள், இதை நம்ம குழப்பம் அடையலாம், நீங்க கேள்வியாகவும் கேட்கலாம். So it's mentioned that Vedas are meant
to bring everyone to come to Krishna. வேதங்கள் வந்து எல்லாரையும் கிருஷ்ணர் கிட்ட எடுத்து செல்ல தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. So every one of us, every living entity will be in a different levels. ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளும் வெவ்வேறு நிலையில இருக்காங்க. One will be conditioned, one may be conditioned in a sattva guna, one may be in rajo guna, one may be in tamo guna. There are different levels of living entities, different levels of consciousness. வெவ்வேறு உணர்வுகள் வெவ்வேறு ஜீவாத்மாக்கள் ஒவ்வொரு குணத்துல இருக்காங்க. சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம்னு. So to bring everyone to the platform of Suddha Sattva, to bring everyone to the platform of understanding Krishna, Vedas prescribe different medicines for different people. ஸோ வெவ்வேறு குணங்கள் படைத்தவங்க நோக்கம் என்னன்னா சுத்த சத்துவத்துல வந்து கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு குணத்துல உள்ளவங்களுக்கு ஒவ்வொரு மருந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. So because for example, when we when we enter into our ISKCON temple, you know, from the beginning only you will be hearing, oh, we should not eat meat. நம்ம வந்து இப்போ இஸ்கான் கோயில்ல நம்ம நுழைஞ்சோன்னு நம்ம ஆரம்பத்துல இருந்தே கேட்குறோம், இந்த மாதிரி மாம்சம் எடுக்கக்கூடாது. But one more question, but meat eating is mentioned in the Vedas. ஆனா நீங்க கேள்வி கேட்கலாம், இல்லையே வேதங்கள்ல வந்து வேத நூல்கள்ல வந்து மாம்சம் சாப்பிடலான்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Because if you want to worship Kali, Durga, then there are certain sacrifices we have to perform. For that, some low grade animals we have to sacrifice in front of Kali. இப்போ உதாரணத்துக்கு துர்கையை வழிபடுறோம், அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறிய ஜீவராசிகள் அவங்கள வந்து பலியிடுறதுக்கு பரிந்துரை. So it's mentioned in the Vedas only. இது சாஸ்திரங்கள்ல தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. So why all these things are mentioned in the Shastras? Because one may not immediately, one may not give this meat eating habit immediately. இது ஏன் சாஸ்திரங்களை சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா ஒருத்தர் உடனடியாக மாம்சம் உண்றதை வந்து விட மாட்டாங்க. But if you follow the Shastras, if you follow the prescribed duties, that for worshipping Kali, you need to select this animal not every day, certain days we have to do, or not in the city, outside of the city, and also ஸோ இந்த விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா துர்கை வழிபடுறதுக்கு குறிப்பிட்ட ஜீவராசியை தேர்ந்தெடுக்கணும். அந்த குறிப்பிட்ட அதை வந்து ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம இதை பண்ண முடியாது. குறிப்பிட்ட நாளில் அதுவும் நகரத்துக்கு வெளியில இந்த மாதிரி பலியிடணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. While sacrificing, while cutting the animal, in the animal's ear, we have to chant some mantras. அதே மாதிரி நீங்க அந்த ஜீவராசியை பலியிட போறீங்கன்னா அதோட காது கிட்ட போய் சில மந்திரங்களும் சொல்லணும். And the meaning of the mantra is Mamsaha. So in this life, because of my tongue, I am sacrificing you. So next life you can sacrifice me. ஸோ அங்க அர்த்தம் என்னன்னா அந்த காதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா மாம்சானா இந்த வாழ்க்கையில நான் வந்து உன்னை கொல்றேன், நாக்க திருப்திப்படுத்த, அடுத்த வாழ்க்கையில நீ என்ன கொல்லுவாயாக. So there are so many restrictions given the Shastras. இந்த விதத்துல சாஸ்திரங்கள்ல வெவ்வேறு கட்டுப்பாட்டு விதிமுறையில கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. So those who are inclined to eat flesh, they can go in this way. யாரெல்லாம் மாம்சம் சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க இந்த வழியில போலாம். And then gradually they will come, one day they will come to the platform, oh, why I have to follow all these things? Better just for a second happiness for the tongue, why I have to do so many things? Better I'll give up. ஸோ இந்த விதத்துல பல வருடங்களுக்கு அப்புறம் இல்லை பல ஜென்மத்துக்கு அப்புறம் அவன் வந்து எந்த ஒரு முடிவுக்கு வரான்னா, என் சின்ன நாவை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு நான் இவ்வளோ செயல்களை செய்யணுமா, இவ்வளோ கஷ்டப்படணுமான்னு அவன் விட்டுருவான் அதை. So this is the point. So if meat eating is encouraged in the Shastras, then why there are so many restrictions? இப்போ வந்து சாஸ்திரங்கள்ல வந்து மாம்சம் சாப்பிடுறத வந்து ஊக்குவிக்கிறாங்கன்னா அப்ப ஏன் இத்தனை கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகள்? Why restrictions are there? Because we have to give up at one point of time. எதனாலனா நம்ம ஒரு காலகட்டத்தில் அதை விட்டுறணும்னு. So this we have to understand. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். So by gradually following this process, if you want to satisfy his tongue, if one follows all this process in the Vedas, then gradually he will give up the habit of eating meat. இந்த விதத்துல நாவை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக இந்த வேத முறையில அவன் வந்து பின்பற்றி அப்படி அவன் செயல்பட்டானா ஒரு காலகட்டத்துல அந்த மாம்சம் சாப்பிடுறத விட்டுருவான். In the Shastras, not like nowadays every street we have slaughterhouses,
This is not at all encouraged. இன்னைக்கு பார்க்கலாம், தெரு தெருவுக்கு வந்து கசாப் கடையை வந்து வச்சிருக்காங்க. இது வந்து சாஸ்திரங்கள்ல வந்து ஊக்குவிக்கிறது இல்ல. And also it is not encouraged to have, slaughterhouses saying this is prasad of Kali. இங்க அதே மாதிரி இந்த கசாப் கடையில வந்து இது வந்து காளி துர்காயோட பிரசாதம் அப்படின்னு எல்லாம் வந்து சொல்லப்படுறது. Because still if there in Bengal if you go, they worship Kali, and then in front of Kali temple they say this is prasad of Kali. So this is not the purpose of it. They are lost. பார்க்கலாம், இன்னைக்கும் மேற்கு வங்காளத்துல பாத்தீங்கன்னா துர்கையை வழிபட்டு அங்க வந்து ஆடுகள் எல்லாம் பலியிட்டு இதை வந்து துர்கையோட பிரசாதம் அப்படின்னு எல்லாம் வந்து ஊக்குவிக்கிறாங்க. இதெல்லாம் வந்து சாஸ்திரங்களை குறிப்பிடல. They lost the whole principle. அவங்க நோக்கத்தை, சாஸ்திரங்களோட நோக்கத்தை வந்து வழி தவறிட்டாங்க. Also Judas give the example like if a person if he is daily having a smoking habit. இப்போ தினசரி ஒருத்தர் வந்து புகைப்பிடிக்கிறார். So he is daily smoking 5 to 10 cigarettes daily. ஒரு 5 ல இருந்து 10 சிகரெட்டை வந்து அவர் அடிக்கிறார். And then if he goes to the doctor will tell, you have this lungs problem, so better you give up this habit of smoking. இப்போ அவர் வந்து மருத்துவர்கிட்ட போறாருன்னா உடனடியாக என்ன சொல்லுவார் மருத்துவர், நீ வந்து உங்களுக்கு நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு, தயவுசெய்து இந்த புகைப்பிடிக்கிறத விட்டுருங்க அப்படின்னு. But if another person who is having smoking habit, he is smoking daily 50 cigarettes, he is going to doctor. இன்னொரு நபர் இருக்கார், அவர் தினசரி 50 சிகரெட்டை வந்து அடிக்கிறார். அப்ப அவரு மருத்துவர்கிட்ட போறார். So for him the doctor may say better reduce, better at least you do at least 5-10 you do, better reduce, like that he will give instruction. அப்ப மருத்துவர் அங்க ஆலோசனை என்ன கொடுக்கிறார், நீ வந்து இவ்வளோ 50 அளவுல நீ அடிக்கிற, இப்போ ஒரு 10-15 அப்படின்னு குறைச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்றார். He is giving this kind of instruction to this man because his level of he is in different level, not in the same level. பாத்தீங்கன்னா இந்த நபருக்கு வந்து அதே மருத்துவர் தான், ஆனா வேற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை கொடுக்கிறார். Similarly, every living entity in this material world, somebody is conditioned in Sattva-guna, somebody will be conditioned in Rajoguna, someone will be in Tamoguna. To bring everyone to the platform Suddha Sattva, Shastra is giving so many instructions. நம்ம பார்க்கலாம், இந்த கட்டுண்டி நிலையில இருக்கிற ஜீவாத்மா சில பேர் சத்துவகுணத்துல இருப்பாங்க, சில பேர் ரஜோகுணம், சில பேர் தமோகுணம். எல்லாரையும் சுத்த சத்துவ நிலைக்கு எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு வெவ்வேறு வழிகளை வந்து சாஸ்திரங்கள்ல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. So now we have to understand. Then on my question, as I mentioned, so I also not in the same level, so I am in a different level. So for me, in this life, meat eating is difficult. So I cannot follow all these things. One may say. ஒருத்தர் நினைக்கலாம், ஒருத்தர் சொல்லலாம், எனக்கு வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம், மிக கடினமானது, இந்த வாழ்க்கையில நான் வந்து மாம்சத்தை விடுறது கடினம் தான். Because Prabhupada so many times mentions there are 4 sinful activities which are foundation for all our other sinful activities. சில பிரபுபாதர் வெவ்வேறு புத்தகங்கள்ல சொல்லியிருக்கார், உபன்யாசங்கள்ல சொல்லியிருக்கார், 4 அடிப்படையான பாவகரமான செயல்கள் இருக்கான். இந்த 4 செயல்கள் வந்து மற்ற பாவகரமான செயல்களை தூண்டி விடுதான். So this meat eating, gambling, intoxication and illicit sex, these are all sinful activities. We should not follow all these things. இங்க பாவகரமான செயல்கள் பார்த்தீங்கன்னா மது மாம்சம் எடுக்கிறது, சூதாடுறது, தகாத பாலுறவு வச்சுக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து நம்ம விட்டுறணும். So one may say, Prabhuji, I am not in that level to give up immediately. I can also take this gradual path. One may say like that. உடனே ஒருத்தர் சொல்லலாம், பிரபுஜி நான் வந்து இதை உடனடியாக விட முடியாது, நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா விடுறதுக்கான வழியை சொல்லுங்க. But also we have to understand that we do not have in Kaliha we are short lived. நம்ம இதையும் தெரிஞ்சுக்கணும், கலியுகத்துல நம்மளோட ஆயுள் காலம் மிக குறைவு. So it's mentioned in the Srimad Bhagavatam, Manda Sumanda Matya Manda Bhakya Upadita Prayana Alpayasha Shabdya. Alpayasha means we are short lived. மந்த சுமந்த மத்தையோ மந்த பாக்யா உபதிரிதா பிராயன அல்பாயுஷ். இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, நம்மளுக்கு தெரியும் தமிழ்ல அல்பாயுஷ்லயே போயிட்டான்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த குறைந்த ரொம்ப கம்மியான வாழ்க்கை இருக்கு அவங்களுக்கு. We do not know when we will leave this body. நம்ம எப்போ இந்த உடலை விடுவோம் நம்மளுக்கே தெரியாது. We do not have
how many days we are going to live. நம்ம எத்தனை நாள் வாழ போறோம் நம்மளுக்கே தெரியாது. So here Prabhupada mentions in the purport also that intelligent person should take this process immediately. இங்க பிரபுபாதர் சொல்றார், புத்திசாலி அவன் இதை உடனடியாக இந்த வழிமுறையை ஏத்துக்கணும். And this process to give up, that is also not so difficult. அதே மாதிரி சொல்றார், இதெல்லாம் விடுறதுக்கு மிக கடினமான விஷயமும் கிடையாது. Because if you read this purport, you can go to your house also, you can read 2-3 times. If you read this purport, Prabhupada is giving the full essence, இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பொருளுரை நீங்க படிச்சீங்கன்னா 2-3 தடவை படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சாரம் என்னன்னு. So Prabhupada gives what are the different levels what are the different branches of Vedas, and what is our relationship with the Lord, and then how intelligently we should act, and then what is the process, that everything is mentioned. இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, வேதங்களோட வெவ்வேறு கிளைகள், அதே மாதிரி பகவான் யார், நம்ம யார், நம்மளுக்கும் பகவானுக்கும் என்ன உறவு, எல்லா விஷயங்களும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. And then process to attain, அதே மாதிரி வழிமுறை என்ன, அந்த பகவத் பிரேமை அடையறதுக்கான வழிமுறை என்ன, அதுவும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. Here Prabhupada is mentioning in the end of the purport that simply by chanting the Hare Krishna mantra, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, simply by chanting this Hare Krishna mantra one can cleanse our heart. இங்க சில பிரபுபாதர் சொல்றாங்க, வெறும் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரா, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, இந்த வெறுமனே இந்த மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கிறதுனால நம்ம மனது தூய்மை அடையுது. Simply by chanting this holy name, our hearts will be cleansed. We may have bad habits, bad tendency, but if we keep on chanting the holy name and keep on associating the devotees, come to the temple, read Bhagavad Gita, then if we are attached to this process, then surely we will one day give up all these things and then we will attain love of God. நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வெவ்வேறு கெட்ட பழக்கங்கள் இருக்கலாம், ஆனா தொடர்ச்சியா இந்த மகாமந்திரத்தை பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறனால, பக்தர்கள் சங்கம் எடுத்துக்கிறனால, அதே மாதிரி இந்த மாதிரி பகவானை பத்தி கேட்கறனால நம்ம ஒரு நாள் பகவத் பிரேமையை அடையலாம். Here if actually we are now conducting program in the first floor, if for example if we are going to conduct our programs later in the 15th floor, then there will be a staircase also, there will be lift also. இப்போ இங்க பார்க்கலாம், முதல் மாடியில நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துறோம். இப்போ ஒரு 15வது இந்த அடுக்குமாடி கட்டத்துல 15வது ஃப்ளோர்ல நம்ம நடத்துறோம்னு வச்சுங்க. அப்போ மேலே போறதுக்கு 2 வழி, ஒன்று படிக்கட்டு, இன்னொன்று லிஃப்ட் இருக்கு. ஸோ what the intelligent person will do? புத்திசாலி என்ன பண்ணுவான்? So instead of climbing the staircase, because it takes so much time, so much energy, so instead of that he may simply go to the lift and then he can come to the highest level, 15th floor easily. ஸோ அவன் என்ன பண்ணுவான், படியில் போனால் ரொம்ப நேரம் ஆகும், அதுக்கான நேரம் விரயம், அதுக்கான சக்தி விரயம். அதனால அவன் புத்திசாலியாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவான்னா லிஃப்ட் எடுத்துட்டு நேராக போயிடுவான். ஸோ by following all this gradual process, as I mentioned, karma kanda process, that you worship this demigod, you do this puja, you do Ganapati puja, you do Kali puja, and so many things are mentioned. So one can come like this also. இங்கே பார்க்கலாம், சாஸ்திரங்கள்ல இந்த கர்மகாண்ட பகுதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, நீங்க கணபதி பூஜை பண்ணுங்க, துர்கை பூஜை பண்ணுங்க, இப்படி வெவ்வேறு வழிகளை குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. இந்த வழியிலும் நீங்க சேரலாம். But you can see how many people after doing all these small rituals, so many demigod worships, how many people have changed their hearts. நம்ம பார்க்கலாம், இன்னைக்கு இந்த எல்லா வேத சடங்குகளும் பண்றாங்க, தேவர்கள் வழிபாடு நடக்குது, எத்தனை பேருக்கு மனசு தூய்மை அடைந்திருக்கு. So even in India, if you see, thousands of years our ancestors are there, but thousands of years Vaishnavas are also there following the Krishna consciousness path, and then there are so many other people who are following the Vedas, following so many rituals. They are also doing so many pujas, following so many rituals. They are also there. நம்ம பாரத நாட்டில் பார்க்கலாம், நிறைய பேர் தேவர்கள் வழிபடுறது பல தலைமுறை அதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி பக்தர்கள் வைஷ்ணவர்கள் இருக்காங்க, அவங்களும் இந்த தூய பக்தியை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So both are there,
but we can see immediately how many people who are following all those rituals mentioned in the Vedas, those who are following, and what is their consciousness, and those who are taking this Krishna consciousness, and what is their consciousness. If you see, both will be not same. நம்ம பார்க்கலாம், ரெண்டு பேரோட உணர்வுகளை பார்க்கலாம். இந்த வேத சடங்குகளை பின்பற்றி அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய உணர்வு எப்படி இருக்கு, அதே மாதிரி தூய பக்தி கிருஷ்ண பக்தி எடுத்து பயிற்சி பண்றவங்க அவங்களோட உணர்வு எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். So a devotee of the Lord, Vaishnava, if he takes Krishna consciousness, he will not even he don't want to kill even a small ant unnecessarily. ஒரு பக்தர், பயிற்சி பண்ணக்கூடிய பக்தர் பார்த்தீங்கன்னா வைஷ்ணவர், அவர் ஒரு எறும்பை கூட தேவையில்லாம கொல்லணும்னு நினைக்க மாட்டார். There are so many qualifications of devotees mentioned in the Shastras. சாஸ்திரங்கள்ல பக்தரோட வெவ்வேறு குணங்களை வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு. A devotee is compassionate. பக்தர் மிக கருணை வாய்ந்தவர். So Srila Prabhupada also, you can see, at the age of 70 years he went to America to deliver all the fallen souls. சில பிரபுபாதர் பார்க்கலாம், 70 வயதுல கடல் கடந்து போய் எல்லா கட்டுண்டி ஜீவன்களையும் காப்பாற்றணும்னு போனார். And then devotees, they don't cheat, they don't lie, பக்தர்கள் ஏமாத்த மாட்டாங்க, அவங்க பொய் சொல்ல மாட்டாங்க. So one who takes to this Krishna consciousness path, they are doing the greatest welfare activities of the people. யார் ஒருத்தர் இந்த கிருஷ்ண உணர்வு வழியை முறையை எடுக்கிறாங்களோ இல்லை கொடுக்குறாங்களோ அவங்க தான் மிகப்பெரிய இந்த சமூக சேவையை சமூக சேவைன்னு சொல்லலாம். When they get this Bhagavad Gita knowledge, they want to give this knowledge to others so that they can also come to Krishna consciousness. அந்த பக்தர் என்ன நினைக்கிறேன்னா, அந்த ஞானம், பகவத்கீதா ஞானம் அவர் பெற்ற பிறகு இது மற்றவங்களுக்கும் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறார், அவங்களுக்கும் கிருஷ்ண உணர்வு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறார். So as I mentioned, all this karma kanda path, if we follow, we may at one point we may divert. We cannot come to the conclusion of worshipping Supreme Personality of Godhead. நம்ம இந்த கர்மகாண்டா நம்ம பின்பற்றலாம், ஆனா ஒரு கட்டத்துல நம்ம வழி தவறி வழி மாறி போயிடலாம். நம்ம முழுமையர் கடவுளான கிருஷ்ணரை அடைய முடியாது. To know the purpose, maybe we may be deviated. இது குறிக்கோளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த வழியில நம்ம வழி தவறி போயிடலாம். But as I mentioned, this Krishna consciousness, this path is like going in a lift. Just by chanting Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, immediately we can upgrade our consciousness and attain Krishna's lotus feet. இந்த கிருஷ்ண உணர்வு பாதை எப்படின்னா லிஃப்ட்ல போற மாதிரி நம்ம பகவானோட நாமத்தை ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. So இந்த பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கணும்னா பகவானோட தாமரை திருவடியை அடையலாம். So this we can understand from this purport. So Prabhupada is mentioning we don't have to because the Krishna also mentions, when we get all the uses from the river, we don't have to go to different small wells. இந்த பொருளுரையில சில பிரபுபாதர் இங்க என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, இப்போ ஏற்கனவே நம்ம பேசியிருந்தோம், வெவ்வேறு கிணறுகள் இருக்கு, வெவ்வேறு அதுக்கான பயன்பாட்டுக்கூடியது. ஆனா நம்மளுக்கு ஒரு நதி கிடைச்சிடுச்சுன்னா எல்லாமே ஒரே இடத்துல நம்ம எடுத்துக்கலாம். So அதுதான் கிருஷ்ண உணர்வு. So we all have to take this Krishna consciousness so seriously, and then the process is also very easy. Just by chanting the holy name of the Lord offensively, we can attain Krishna. இந்த கிருஷ்ண பக்தி பயிற்சியை நம்ம தீவிரமா எடுத்துக்கணும். அதோட வழிமுறையும் பாத்தீங்கன்னா மிக எளிமையானது. இந்த விதத்துல நம்ம கிருஷ்ணர் அடையலாம். So when Prabhupada was mentioning about this chanting the holy name of the Lord, it's mentioned because I was reading this Srimad Bhagavatam, this Ajamila story is there. நான் இந்த அஜாமிலா கதையை நான் படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல இருந்து. So from that also we can understand how Ajamila, he is actually born in a Brahmin family, but still because of bad association he committed so many sinful activities. அஜாமிலா நம்ம பார்க்கலாம், பாகவதம் படிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும், அவர் ஒரு பிராமண குடும்பத்துல பிறந்தார், ஆனா தப்பான சங்கத்தினால வெவ்வேறு பாவ செயல்களில் ஈடுபட்டார். When he was a child, his father engaged in different worships, pujas, and then he was doing that, but because of bad association he refused his own wife, and then he went to a prostitute. There are so many
and for maintaining the prostitute, he was stealing and he was committing so many sinful activities. பார்க்கலாம் அவர் சிறு குழந்தையா இருக்கும்போது வெவ்வேறு பூஜைகள் இந்த சாஸ்திரங்களை வந்து பின்பற்றி இருந்தார். ஆனா அவர் வந்து ஒரு தப்பான சங்கத்தினால, ஒரு வேசியோட சங்கத்தினால அவர் வந்து ஒரு தப்பான வழியில போயிட்டார். எந்த அளவுக்குன்னா அந்த வேசியை திருப்திப்படுத்த கொலை பண்றது, கொலை எல்லாமே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். இதுல என்ன நடக்கும்னா அவரோட மனைவியை கூட விட்டுட்டார், அவர் குடும்பத்தையும் விட்டுட்டார். So at the age of 80, he's having a small child. 80 வயசுல ஒரு சிறு குழந்தை இருக்கு அவருக்கு. But because of his piety, he kept the name Narayana. அவரு செஞ்ச புண்ணியத்தினால அந்த கடைசி குழந்தை பேரை வந்து நாராயணன் வைக்கிறார். So at the end of in his deathbed, so when because of all his sinful activities, to take his soul away from his body, Yamadutas came. மரண படுக்கையில அவர் வந்து செஞ்ச பாவகரமான செயல்களுக்கு அவரோட ஆத்மாவை எடுத்து செல்ல யமதூதர்கள் வராங்க. So at that time, because Yamadutas, it's mentioned in the Srimad Bhagavatam, they are in a so fearful form. ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல யமதூதர்களோட வர்ணனை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ரொம்ப பயங்கரமா இருப்பாங்களாம். Big eyes, so much of hair, they are so horrible to look. அவங்களுக்கு பெரிய கண்கள், நீளமான முடி, மிக கொடூரமா இருப்பாங்க பார்க்கவே. So because of seeing that horrible future, in fear, he calls his son child Narayana. So அஜாமிலர் பயத்துல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரூபத்தை பார்த்தோன்னே பயத்துல அவரோட கடைசி குழந்தையான நாராயணா அப்படின்னு கூப்பிடுறார். Because he is having some affection for the child, because everyone will have a small child, if the small child walks or speaks in a broken language, and then so he was so much affectionate to that, as he is having so much affection for the child. இயற்கையாக பார்க்கலாம், சிறு குழந்தைகள் வந்து வீட்டின் செல்ல பிள்ளையா இருப்பாங்க. அவங்க தடுமாறி நடக்கிறது, உடஞ்ச வார்த்தையில பேசுறது, இதெல்லாம் இது வந்து ஈர்க்கும். ஸோ இந்த விதத்துல அஜாமிலன் வந்து அந்த கடைசி குழந்தை மேல பற்று அதிகமா வச்சிருந்தார். At the end of the life, he has affection. Oh Narayana, take this sweet. Oh Narayana, bring me this. Take this. Like that, he was keep on calling Narayana's name. அவரோட வாழ்க்கையோட இறுதி கட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த செல்ல பிள்ளைக்கு வந்து எப்பவுமே ஓ நாராயணா இந்த இனிப்பு எடுத்துக்கோ, ஓ நாராயணா இதை பண்ணு, இதை செய் அப்படின்னு அவரு முழுக்க அந்த குழந்தைய கூப்பிட்டு இருந்தார். So in this way, he has affection for that child. At the deathbed, when the Yamadutas came, in fear, he is not calling Lord Narayan. He is calling his own child. Oh Narayan, please help me. Oh Narayan, please come. அதே மாதிரி மரண படுக்கையில பாத்தீங்கன்னா இந்த பயத்துல வந்து அவனோட உண்மையாவே பகவான் நாராயணரை அவர் கூப்பிடல. அவன் பேரு, அந்த குழந்தைக்கு பேரு வந்து நாராயண் வச்சனால ஓ நாராயணா என்னை காப்பாத்து அப்படின்னு சொல்றான். Then hearing the sound of Narayana, Vishnudutas came to that spot. அங்க நாராயணான்னு அழைத்தனால, பகவானோட நாமத்தை கூப்பிட்டனால விஷ்ணு தூதர்கள் அந்த இடத்துக்கு வந்தாங்களாம். So now there was confusion. So they Yamadutas, because Dharmaraj is is the religion personified. இங்க பார்க்கலாம், யமதூதர்கள் வந்து தர்மராஜரோட பிரதிநிதிகள். தர்மராஜர் வந்து சாஸ்திரங்களோட ஒரு பர்சோனிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். So when someone did some sinful activities, they go and bring to the Narakaloka. யாரெல்லாம் பாவகரமான செயல்களில் ஈடுபடுறாங்களோ இந்த யமதூதர்கள் வந்து அந்த ஆத்மாவை வந்து நரகலோகத்துக்கு அழைச்சிட்டு போறாங்க. Because Ajamila committed so many sinful activities in his life, throughout his life, almost more than 70 years, he committed so many sinful activities. So for that, Yamadutas came. அஜாமிலன் வாழ்க்கை முழுக்க பாவகரமான செயல்களில் ஈடுபட்டனால அந்த யமதூதர்கள் வந்து அவனை எடுத்து செல்ல வந்தாங்களாம். At the end of life, he called his son Narayana, and to save him, Vishnudutas came. அவர் மரண படுக்கையில கடைசி கட்டத்துல வந்து அவரோட மகனை தான் அழைக்கிறார் நாராயணான்னு, ஆனா அங்க விஷ்ணு தூதர்கள் வந்துட்டாங்க. So this is the power of chanting the holy name. If you even in a helpless situation, if you chant, Krishna is seeing your good side.
நம்ம பார்க்கலாம், நம்ம ஆபத்தான சூழ்நிலையில, உதவ முடியாத சூழ்நிலையில நம்ம வந்து பகவானோட நாமத்தை உச்சரிச்சோம்னா பகவான் வந்து நம்மளோட நல்ல நல்ல பகுதியை மட்டும் பார்க்கறாராம். Lord is so merciful. பகவான் ரொம்ப கருணை வாய்ந்தவர். Also, this is also happened to in one past time with Srila Prabhupada. One person asked, "Oh, Ante Narayana Smriti. So at the end of life, we have to chant the holy name. We have to remember Narayana. So why I have to do follow all the rules and regulations? At the end of life, I'll chant the holy name and then I'll go." அப்போ சில பிரபுபாதர்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்டாராம், அந்தே நாராயண ஸ்மிருதி. ஸோ கடைசியா நாராயணன் நாம வச்சுக்கணும், நாராயண கூப்பிடணும். அப்போ நான் ஏன் இந்த கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகள் சட்டத்திட்டங்களை நான் கடைபிடிக்கணும்? நான் நேரடியா நாராயணன் கூப்பிட்டுக்கிறேன்னு. But that's not easy. அவ்வளோ எளிதல்ல இது. So Prabhupada asked, immediately someone shoot you with a கன், ரிவால்வர். through gun, then at that time what you will chant? சரி, உங்களை யாராவது துப்பாக்கி முனையில வந்து உங்களை சுட போறாங்க, மிரட்டுறாங்கன்னா நீங்க அப்போ என்னன்னு சுடுறாங்கன்னு வச்சுங்க, அப்போ நீங்க என்னன்னு வந்து கூப்பிடுவீங்க? We cannot. That's not so easy. அது ரொம்ப கடினம். We cannot cheat also Krishna. நம்ம கிருஷ்ணரை ஏமாத்த முடியாது. So throughout the life, what we hear, what we follow, that only will come at the end of life. நம்ம வாழ்க்கை முழுக்க என்ன செய்யறோமோ, என்ன நினைக்கிறோமோ, என்ன செயல்படுறோமோ, அதுதான் வந்து வாழ்க்கையோட இறுதியில நம்மளுக்கு அது ஞாபகம் வரும். So we can, so like this, it's mentioned just by chanting, we can purify our heart. This chanting will deliver us. அதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு, பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறதுனால நம்ம மனது தூய்மை அடையுது. இதை நம்மளை வந்து இந்த கட்டுணை நிலையில இருந்து விடுபடுத்துது. So this process we have to take immediately. இந்த வழிமுறை நம்ம உடனடியாக எடுத்துக்கணும். Daily we should chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. நம்ம தினசரி ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரேன்னு உச்சரிக்கணும். And then we should keep on reading Bhagavad Gita, his instructions. We have our books installed also. Bhagavad Gita we have, as I mentioned the story, there are Srimad Bhagavatam, there are so many stories, means Puranas are there, how devotees behaved, everything is there in the Srimad Bhagavatam also. அதனால நம்ம தினசரி இந்த பகவத்கீதா, ஸ்ரீமத் பாகவதம் எல்லாம் படிக்கணும். பின்னாடி பார்க்கலாம், புத்தகம் ஸ்டால் இருக்கு, அங்க எல்லாமே இருக்கு. நீங்க வாங்கி தயவுசெய்து இதை படிங்க. So in this way you can take this advantage of this temple. Temple is coming up nicely. Keep coming regularly and then take books and then. இந்த விதத்துல இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கலாம். இங்க மிகப்பெரிய கல்கோயில் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ வாரம் வாரம் வாங்க, பகவத்கீதா படிங்க, பகவானை பத்தி கேளுங்க. And then we can also one day attain Krishna's lotus feet. இந்த விதத்துல நம்மளும் வந்து பகவானோட கிருஷ்ணரோட தாமரை திருவடியை அடையலாம். Hare Krishna. I'll stop here. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இங்க நிறுத்திக்கிறேன். So prasadam will be served in the terrace. பிரசாதம் மேல பரிமாறப்படுது. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. Srimad Bhagavad Gita